Так, раз. Я тут. Так, сегодня экспериментальный рестрим на Twitch. Вроде все в принципе нормально. Там все должно работать. Если кто-то проверит, что там все работает, то желательно отписаться в чат, и я буду очень благодарен. Чат должен капаться с обеих платформ. Я надеюсь, что все нормально работает. Поэтому херачим. Так, ну сегодня, наверное, пройдем пик Солдата и Орзаммар, часть, которая в городе. Потому что, ну, глубинные тропы, глубинные тропы это прям на отдельный раз надо оставлять. Это очень длинный и комплексный этап. Она там. Вот. Вчера сделали убежище, сделали несколько сейдов. Вроде все сейды сделаны, которые на этот момент можно было выполнить. Вылечили Эрла. У нас стоят 3 эмиссара. От магов, от эльфов и от рыцаря Амона. Так, кого мы возьмем с собой в пик Солдата? Пока по стандарту. Не помню, Амарантайн же где-то вот тут потом будет, вот в этом районе, то есть где-то под Делеримом. Here we are, Soldier's Peak. Maker's breath. Look at the size of her. What a fortress. I told you the map would get us through the tunnels. Хм. You wouldn't believe me if I told you. It came to me in my dreams. When I was a lad, I tried going through the tunnel by myself. Got horribly lost. But every now and again since, I've dreamt of it. I didn't want you to think I was some moon-addled simpleton. I've me wits about me. But enough of that. I'll follow you from a distance. This place has the stench of death. I expect there's trouble up ahead. Soldier's Peak. Looks like it's seen better days. Better centuries, more like. Once the wardens flourished, their ranks full, their caliber certain.
Now they even accept people like you, Alistair. Hey. Да, типа, Солдата, по сути, рассказывает, почему Серых Стражей в Ферелдоне не любили какое-то время. А именно из-за прабабки вот этого парня. Fall back! Fall back already! Taking the peak will not be easy, my lord. I gave the Wardens one chance to die with honor. Instead, they hole up like cowards. We follow the King's advice then. Starve them out. But the peak has months of supplies. Then we wait. When they are too weak to lift their weapons, we will send them to their final judgment. What was that? Felt a bit woozy there. I'm not mad, am I? You saw it too. I've heard an Orlesian ballad about something like this. A beauty trapped in a dream. In the song, Belisa never wakes up. Your prissy friend here is making me nervous, Warden. How's this even possible? The place must truly be haunted. The Veil? Demons? Thank Andraste you came, Warden. After you. Да, то есть местный король не взлюбил стражей. Чё все так орёт? Или это мне с непривычка? Принудительное стерео для наушников. Попробуем. Ладно. Сек. О, чё, у меня же тоже теперь вроде паралич или нет? I'll try to be merciful. Fools! It's your time. Скелетоны. Скелет-маг. Чё скелеты? Cross me and you shall pay. Another battle, Бывает такое. Вчера вроде нормальным казался звук, а сегодня кажется, что прям орёт. Я вроде по уровням все должно быть нормально. А может, чуть потише сделать. Сейчас, если я сделаю чуть-чуть потише, то потом тихие моменты будут. Прям экстра тихими. Старинный арбалет стражей. И когда вот
за лукаря пытался играть, а вот с арбалетом в жизни не ходил в этой игре. В оставшихся, по-моему, арбалеты вообще упразднили, кроме Бьянка у Варика. История базы серых стражей. Да, короче. Типа, суть в том, что серые стражи, они примерно такие же, как спектры в Mass Effect. То есть у них есть цель, а каким путем они эту цель достигают, уже дело десятое. Вот. И, соответственно, вне Мора это приносит свои проблемы. И местному королю не понравилось, что тут бабка вот этого парня заседает, и он решил их отсюда выгнать. И во время осады бабка, как, собственно, как сейчас уже можно увидеть, применила не особо конвенциальную магию, а именно магию крови. Archdemons die when they taste our blades. So are we to bend knee to a mere human despot? No! I, for one, will never give up. I, for one, will never surrender just to dance on Arlen's gallows. So I propose here and now, in these hallowed halls where generations of our brethren stood vigil against darkspawn and evil, that we send a message to that fat bastard. In this sacred place, proud men, strong men stood defiant and would rather die than submit to tyranny. So brave, even when starving, and my great-great-grandmother stood with them. Сейчас. Пройти. Not much is known of King Arland. The war of succession that followed his death, now that was a piece of work. Lasted nearly a decade, and almost burned Denerim and the palace to the ground. Loads of history was lost, but maybe there's answers to that inside. But I've gabbed enough. Lead on, my friend. Very well. На этой доске написано: на этом месте доблестные воины сражались против тирана. Они не покорились и стойко бились за свободу, и погибли. Подписано серыми стражами, которые были осаждены войском короля Арланда. Прочесть имена павших: капитан Мело, Черный Хорек, Крестометатель Лопес, сэр Дерек из Ролея и Джейсон Длинный Лук. Алан Придира, жертва картографии, Давид Тихий, Дастин Дальтоник, Эбингер из Бычьих братьев, Парл Дикий, сэр Грэм Неутомимый и Езон без аргонавтов. Лэнгли Нечестивец, Везучка Лакуна, Бешеный пес Мидоус, Матиас Кровавый, Магирк Грешный Священник, Мелисса Маг-Злодейка, Ом Долговязый и Воришка Дерксон. Сержант Рыжий Моррисон, Сантос Бесшумный Этаган, Едкий Эрик, Сантос Подслеповатый и Велберн Изнуряющий Огонь. Погремухи, конечно, выше среднего. Да, блин. Алистер. Мой любимый теперь Диспел. Записка. Письмо от Банна Матуила Вулфа.
София, зверски убиты Эрл Руан и вся его семья, даже дети. Рода Руанов больше нет, и Эрлинг теперь принадлежит короне. Арланд считал, что Руан умышляет против него. Руан покритиковал то, как король проводит венец зимы, только и всего. Пара пустячных слов, сказанных не вовремя. Король заходит слишком далеко, его мозг пожирает безумие, и он цепляется за корону, точно утопающий за соломинку. Умоляю тебя, София, помоги нам. Если станем сидеть сложа руки, будут новые жертвы. Твой преданный слуга Вулф. Да, король, видимо, был тем еще уебаном. Тор Атлар. Ну, блин, София тоже хороша. Ох. Нам ничего не остается. Ну, давай врубай магию крови. Нет. Магия крови, в принципе, тут та же самая ловушка для нубов, как темная сторона силы в Star Wars. Мольба командора Атлара. Пик солдата оказался опаснее, чем мы ожидали. Здесь действует зловещая магия. Людям являются видения, и они не могут отличить кошмары от реальности. Убитые возвращаются к жизни, нападая слово и слово, и нас атакуют зловещие твари, подобным которым я никогда не видел. Кто бы ни стоял за этими, он вознамерился уничтожить всех, и серых стражей, и солдат короля. Пришлите помощь, нам долго не выстоять. Это, видимо, кто-то, кто уже до нас приходил и пытался тут что-то исследовать. Yes, of course. Yes, of course. I shall do it. It shall be done. Пик солдата, кстати, чем-то похож на крепость, которая потом у нас будет в Амарантайне. I shall do it. Книга Архивариуса. Эта книга сильно обгорела. Ты можешь разобрать только разрозненные слова, и все. The door won't hold, Archivist. Almost done. The truth must be told. What does it matter? We're dead. Our grand rebellion so close. And to die here, a stillbirth. We never should have done it. Wardens aren't supposed to oppose kings and princes. Should we stand idly by? Another one. Rebellion? What's this about a rebellion? If only the book weren't burned. We can only hope. Это книга, видимо, из той серии, как в Vampire the Masquerade и во многих таких хоррорах. Типа записка: «Ой, за мной гонится маньяк, ой, он уже близко, он уже у меня за дверью, мне больше нехер делать, кроме того, как писать». I shall do it. История Пика солдата, глава 2. Ну, это долго.
А эта комната похожа на подвал из каменной пленницы. Make them pay for every inch, men! Hold the flank! Avernus, we need you! Nelateb Obrasov Sifan Nit Bekon. Andraste's blood! What? More Avernus! Whatever it takes! Kaylee A. Benfotos Victos. Press them! Press them now! No! I command you, fight the king's men! Fool. So much death, suffering, and oh yes, blood. The veil is torn now. Your soul is mine, Avernus. Acolytes, retreat now! The battle is lost! Avernus! What just happened? Oh no, more fighting. Так, это я помню, надо сначала вот этих выкосить. Потому что они будут его хилять. А теперь основного демона. Так. Let's make this quick! Ау. Провокашка. Блин, кто фаерболами херачит? Ничего не видно. Так, демона гнева убили? Нет. Почему? Так, у меня там у Морриган случайно тактика не появилась? Появилась. Так, свое. Уровень маны меньше 25. И лириум. You should run like Just die already! Let's grab some glory! It is done. That's a lot of blood. The wardens summoned demons. Can't believe it. And my grandmother, she knew. Да, стражи не запрещают магию крови, что угодно. Believed that my family was better than that. But answers may lay up ahead. Дыхание зимы. Это для Морриган подгончик. Определенно, определенно. Это че, Лувен? Это очень похоже на Элувен. Элувен — это одна из тех вещей в этой вселенной, которые я так до конца и не вкурил.
shall be done. Малиновый джем. М. Ладно, видимо, придется это читать. База Серых Стражей на пике Солдата была построена в середине века славы, через несколько десятилетий после окончания Второго Мора. До того Серые Стражи в Ферелдоне располагались в замках и фортах, предоставленных щедрой знатью. Страж-командер Гаспар Астуриан мечтал об укрепленной штаб-квартире, где его воины могли бы обучаться и жить. По его замыслу пик Солдата должен был стать самым настоящим городом. Ферелденцы еще живо помнили гибель порождений тьмы и архидемона Зазикеля, и многие охотно жертвовали золото на постройку крепости командора Астуриана. Пик Солдата был полностью достроен через 10 лет и посвящен создателю в 934 века славы. Я не помню, как оно тут именно вот так читается. Ну, короче, дата у них так. Видимо, 9 столетие, ну, 934 как бы. У них просто века идут неровно не по 100 лет, а по каким-то важным событиям. Когда возраст стража командора Астуриана подошел к 60 годам, пошли слухи, что его порченная кровь дает о себе знать. Согласно записям того времени, командора мучили ужасные видения наяву, и он слышал, как из темных уголков солдатского пика шепчут его имя. Говорят, Астуриан часами просиживал взаперти в парадном зале базы, что-то бормоча себе под нос, хотя никто не мог разобрать ни слова. Многие также полагали, что Астуриан втайне замышляет расширить свою крепость, прибавляя к ней потайные ходы и ниши, все для того, чтобы защититься от преследующих его теней. Никто не знает, сумел ли Астуриан воплотить свой замысел, потому что ухудшение его состояния стало бросаться в глаза всем, кто имел с ним дело. Его поспешно заменили стражем-командором Фридой Халвик. Астуриана доставили в Орзаммар, где он прошел зов, последний ритуал Серых Стражей и встретил почтенную смерть. Почетную смерть. Ну, короче, зов — это когда скверно в крови Серого Стража достигает своего пика, и они идут в Орзаммар, чтобы пойти на глубинные тропы и, как в концовке Хала Рич, убить как можно больше солдат противника, пока не сдохнут сами. После смерти Астуриана слухи и измышления на его счет становились все несуразнее. Один из самых нелепых слухов утверждал, будто Астуриан воспылал постыдной страстью к эльфийской принцессе-колдунье, и что эту принцессу он пытался воскресить в тайной обрядовой комнате при помощи магии крови и любимого лакомства принцессы — малинового варенья. Страж-командер Фрида Халвик провела тщательное исследование тайных планов Астуриана, но не сумела отыскать ни единого свидетельства тому, что в солдатском пике что-либо изменилось. Командер Халвик заявила, что такие слухи об Астуриане — суть неуважения к его памяти, и те, кто станет их повторять, будут сурово наказаны. Таким образом, сплетникам заткнули рты. О, Софа. Step no further, Warden. This one would speak with you. Что это такое? This one is the Dryden, Commander, Sophia. All these things. О, Господи. You have slain many of the demon ilk to get here. This one would propose a deal. Я не доверяю тем, кто говорит о себе в третьем лице «this one». Это уже явно не София. Осталось ли внутри тебя хоть что-то от настоящей Софии? This one has tasted her memories, seen her thoughts and hidden places. But she is food for this one. No more, no less.
Кстати, мне демону доверять. Child compared to your might. Strike me down if my terms offend. A fool this one would be to betray the warden. That or she's really let herself go. My great-great-grandmother is dead. I don't know what that is. You can't be serious. There's nothing left of Commander Dryden. She's possessed. Your fledgling should mind its place. Meek, subservient, quiet. This one will answer your question. The Soldier's Peak traps me. This one sees so many tantalizing places in the Dryden's memories. This one would see the world herself. For me to be free, into the Old Mage Tower you go and destroy. In return, this one seals the veil. No more demons, no more enemies. Your peak would be safe. Just let this one go into the world. Расскажи мне о Софии Драйден. But will only talk after the tower lies broken. This one will roam, this one will see, this one will feed. But without me, the veil will grow weaker. More demons, more misery. You choose just one of my kind, or many. Пошла ты в отчело. Еще сейчас с демонами сделки совершать. Да блин, ударь же кого-нибудь. Че мечется? Ой, все на меня. Небольшой спойлер, который откроется через примерно минут 5. Тут еще Аверлус, тот самый маг живой, произрастает. Доспехи Стража Команда. Лилиана. Ну-ка. Блин, выглядит очень круто, конечно. В принципе, даже со шлемом Джаггера сочетается. Нормал. Так, вот повоюйте пока, я пойду капканы разряжу. Все, капканы кончились, отлично. Глупые.
Нежити-то вот навызывали нежити. Третью часть будут такие противника, как труп с луком. Ну, типа, скелет-лучник. Но на самом деле, мне кажется, что словосочетание труп с луком очень похоже на какое-то хрючево, типа французско-луковый суп. Это старый научный труд мага Аверлуса. Здесь убористым четким почерком описаны серии опытов. The subject is not responding to the stimuli. Testing the pain threshold has uncovered nothing. Only 3 subjects are left. Day 82. If only I could reproduce last night's extraordinary success. Electricity is only a catalyst. The blood is the key. Day 97. Energy and blood. Repeated applications have duplicated the results. I conjecture that success can be induced alchemically. But there are no more subjects left. If only I had one more, or a dozen. The things I could do. Короче, этот на людях проводил эксперименты. Кажется, гибельное зелье — успешный итог ужасных исследований Аверлуса. Оно обещает выпустить скрытую мощь оскверненной крови, которую тебе пришлось выпить во время посвящения. Подозрительная жидкость в бутылке, в башне, в которой живет маг крови. Пей до дна. Нестерпимая боль заполняет твое тело, но в этой боли есть мощь, и ты начинаешь что-то понимать. У тебя появились новые способности. Да, сила крови. Жажда крови. Воин использует собственную оскверненную кровь и жертвует здоровьем, повышая скорость движения и атаки, а также шанс критического удара. Пока эффект действует, воин получает значительный урон и постоянно теряет здоровье. Вот такое. И ярость крови. Воин выпускает фонтан оскверненной крови, чтобы отбросить ближайших врагов. Враги могут сопротивляться, если пройдут проверку на физическую устойчивость. А вот это звучит круто. Это, я думаю, я буду использовать. Вот ты, Аверлус. I hear you. Don't disrupt my concentration. Even now, the demons seek to replenish their numbers. Are you to thank for this welcomed but temporary imbalance? Что мне знать, что неодержимый? Dear old Sophia, have you? My body is sustained from a similar source, but my mind and my volition are intact. Careful. This man has dabbled in matters forbidden by the Maker. He may be frail, but don't trust him. So the Maker told you that, did he? Short-sighted men have forbidden my research, not any god. Enough. Why are you here? What is your intent? Я хочу очистить от демонов это место. This must be the first priority. The only priority. They were necessary. Any tool, any iota of information that could defeat the fell demons was justified. As a warden, you should know that. Necessary. Having to relieve yourself after an 8-hour ride is necessary. But there's no excuse for summoning demons. Charming.
Это тупой вопрос, откуда тебе известно, что я страж, потому что стражи все через скверну так или иначе связаны. And here I thought you would rescue me. There is a precise mystical balance here. My every breath is dedicated to keeping the tear in the veil from ripping wider. And you would kill me now? Your narrow-minded actions would ensure that this place teems with their kind. To what questions, I wonder? Ask. To stop the demonic tide, to correct the miscalculations of the past. Blood magic comes from demons. They could counter every bit of law I knew. But the darkspawn taint, that is alien to them. And it has power. The Wardens use it merely to sense darkspawn. A triviality. My research has discovered so much more. Hinted at even greater heights. This knowledge could not only save Soldier's Peak, with it the Wardens could grow even more powerful. You've already read my research, but in time, with the proper materials, I could learn so much more. Ну, типа, может, прекратишь там на людях экспериментировать? But let me undo my greatest of mistakes. Let me cleanse this place. Then I will accept whatever justice you feel I merit. So be it. My only request, if justice or vengeance drive you, stay your hand until the demons are dealt with. Согласен. Will do for now. We must go to the Great Hall. There I will repair the damage I caused so long ago. There will be peril. The demons will fight us every step of the way. Come. Там. Здесь. Блин, этот труп такой горизонтальный. Можем открыть тайник. Однако одна тайна осталась нераскрытой и привела в замешательство даже командора Халвик. Когда командор Астуриан, проходя свой зов, ушел на глубинные тропы, он не взял с собой свой меч, власть Астуриана, который был выкован главными кузнецами и преподнесен ему по завершении операции на солдатском пике. Астуриан не передал меч ни своей преемнице, ни другому серому стражу. Кто-то считал, что впавший в старческое слабоумие Астуриан просто уничтожил меч, но другие верили, что он припрятал его где-то на солдатском пике. Один молодой страж заявил, что Астуриан некогда схватил его за плечи и решительно заглянул в глаза и сказал: «Этот меч напомнит тебе, что значит быть стражем. Произнеси свою клятву, когда спустятся тени. Ты должен произнести нужные слова». Что означал этот призыв, так и не удалось выяснить. Сейчас выясним. Долго ли? Чё ты встал? Ой, Мастхари, а чё ты встал? We must act quickly. The demons are clawing on the gates. The veil must be closed. I will unravel the summoning circles I drew so long ago. Waves of spirits and demons may come through. Dispatch them. I will begin. First, I must summon the magical energies. I feel them. They're coming. Давай.
Начинай. Демон-то где? Давай, погнали. Вернусь. Так не говорите, что это софтлок. Something on your mind? Попробую выйти из локации, снова зайти. The veil must be. Wait. Ну давай начинай. Ну давай, ну пожалуйста. Понял тебя. Так, Google. Драгунага. Origins. Авернус. Баг. Так, погодь. Домофон звонит. Я просто открыли. Так. Shall be done. Okay. Он, короче, не дошел до своего места. As you wish. Ну давай выйдем, еще раз зайдем. Может, в этот раз он дойдет до своего места, где скрипт сработает. The veil. Давай, давай. Нет, тебе дальше. Дальше тебе. Блин, у меня нет такого, блин. Нам советовали мага с фаерболом, который может его толкнуть. Так.
Так, еще один вариант попробуем. Перезапускаем эту хероту. As you say. The veil. I've... Да. Он дошел. Всего лишь с 3-го раза он взял и дошел. Не, ну теперь ему точно один путь. Если до этого я еще думал, оставлять его в живых или нет, то теперь нет, это точно. Это смерть. Я могу простить магию крови, но я не могу простить то, что он решил трахать мне мозги несрабатыванием скрипта. Ну давай попробуем нашу новую приблуду. Все, а нет, еще дизайр. Ну-ка давай попробуем это. Блин, вот эта форма, она очень к станам. Это очень к станам опасно становится, потому что ну, я типа стою, не могу ничего делать, а хп-то тикает. It's over. The veil is strong now. Stronger, at least. I said I'd submit to judgment. And so I shall. Can I be left to experiment in peace? Ну блин, он же типа тоже как бы одержимый. Смерть. Too far, Avernus. Warden or not, blood magic is forbidden. So be it. You've done it, Warden. Soldier's Peak is safe again. A good thing you took care of that Avernus. A blood mage in the Wardens. Никогда такого не было, и вот опять. Trust Wardens, even in a blight. Crazy buggers. But there was no proof to redeem my family. For so long, I was focused on the past, on answers. But I think I would have been better off had I stayed at home. Enough of that, though. I find myself at a loss. You've got a whole fortress now. I suppose I should start plying my trade again. I might use the peak as a base of operations. So many bandits about, but none would dare come here. Nice place to store trade goods. You, of course, will get a sizable discount. Looks like we're done here. A demonic invasion thwarted, a warden base safely rescued. We do good work. Ага. С Вернуса еще что-то упало. Мантия Вернуса. Плюс 3 силы воли, плюс 3 к броне усиливает магию крови. И портрет Астуриана.
Вот старая картина, написанная во времена командора Астуриана. Возможно, это она упоминается в истории. Разнести клятву Серого Стража. Тайник. Вот и он. Пояс тени, власть Астуриана, тяжелая латная перчатка. Так, Лилиана апнулась. Давай ловкости. Тактика. И надо лук и докачать уже. Власть история, ну так себе меч. Можно посмотреть хотя бы на Алистере, как он выглядит. Выглядит он стандартно. Пояс тени, 3% шанс критического удара в ближнем бою, снижает враждебность. Ну это, не знаю, Зеврану разве что подошел бы такой. Да, сейчас надо перезагрузить эту локацию, чтобы Леви тут организовал свою базу. Тут как раз будет кузница, которой можно использовать кусок метеорита, который мы нашли. Если кто-то подзабыл, была такая отсылка на Супермена в случайной встрече. И в этой отсылке на Супермена можно было получить кусок метеоритного железа. Something you need? I'm sure you... И говно. Ветвь дуба. Наверное, надо вин отдать. Ветвь дуба. Нет, вин даже лучше посох. Чё, вернулся нафиг. Щиткайлом так-то тоже можно продать. Если что, он всегда будет у Бодена. Yes. Indeed. Так, возвращаемся обратно в пик Солдата. А тут уже... Да, тут появился сундук для хранения вещей отряда. Welcome back, Warden. As you can see, we've been busy. Cleaned the place up a bit. Even my brother Mikhail came out of hiding. Never will you find a finer smith. Also, got some goods stored here that might interest you. Buy them now before my cousins move it all someplace else. We've a big family. When you were away, we all pitched in. Hard to believe there were Этот undead цыгане. demons and worse around here, right? I thought about it, but I figured that it's not a bad thing to believe that you come from a line of lions, even if the truth is a touch more complicated. Our families believed that we were wronged. It gave us strength to make something of ourselves. Certainly. Посмотрим, что у тебя есть. Амулет летописца. Да. Марка, ну давай купим.
Это у тебя нифига хорошего. Да, наконец-то только к этому DLC тут появился сундук, в который можно складывать ненужные вещи. You? You're the warden? My family owes you. Any weapons I make, I will sell you for a discount. I have a family full of traders living a soft life, getting fat. I chose to learn the way of metal and stone. It keeps me strong. Да, путешествие нашел этот странный металл. This is star metal. If you give this to me, I will craft for you a thing of legend. Вруч. And so it shall be. Нихера, он силач в натуре. I call this blade Starfang. May it serve you well. I must rest after my exertions. Warden? Можно я с тебя поторгую? Честный клык. О, ништяк. Ну, у него тут продаются всякие сеты, которые, типа, можно всю партию укомплектовать, но они не уникальные. Зачем, если мы можем потом укомплектовать всю партию уникальными сетами? What can I do for you, Warden? Sir? Так, в это я хочу взять ледяную руну великого мастера. Железную тоже. Шайни. Надо только руны переставить. Enchantment. Enchantment. Так, с Юсариса, значит, надо снять рунка. Так, у него еще паралич и ледяной мастер. Если клык, так, паралич. Лед великий мастер. Против мертвецов. Надо ли оно мне? Я не знаю. Ну, давай огонь и лед, все нафигарим. Плюс 10 урона, это нормал. Так, с мертвецами, ну... Ну, давай Зеврану наденем. Почему нет? Элис, кстати, хороший. Его можно было Стеллу отдать, но у Стелла свой. Звездный клык. Все, у нас больше нет отговорок от того, чтобы идти в Орзаммар. Indeed. Indeed. Blood and damnation. Да, может, с Зевраном сходить. С Шейлой. Yes. Вот, давай 2 мага возьмем. Морозные горы.
Интересно, какую мотивацию можно придумать для главного героя, чтобы он поддерживал Белина, например. Потому что, вот, насколько я, по крайней мере, помню, я довольно хорошо помню, типа Варик с поддержкой Хароумонта, он такой, кажется, самый правильный, потому что он такой, типа... И, ну, собственно, мы уже видели, что Хароумонт был фаворитом нашего батя, а Белина батя не очень-то и любил. И плюс Хароумонт весь такой либерал, то есть хочет снизить влияние кастовой системы, наземникам дать больше прав и все такое. Но с другой стороны, как можно будет увидеть в концовке, Белин оказывается гораздо более умелым королем. И башка-то у него лучше варит. This land is held in trust for the sovereign dwarven kings. I cannot allow entry at this time. King Logain demands the allegiance of the Desher, or lords, or whatever you call them in your assembly. I am his appointed messenger. I don't care if you're the king's wiper. Orzammar will have none but its own until our throne is settled. Any dwarf who chooses to walk topside chooses to be excluded. Wait, look at me. You're the exile. This begins with you. Sorrow finished what your kinslaying started. Your father is dead. Kinslayer? Oh, you're not getting in. Your conviction and guilt were entered into assembly records. I suggest you leave and not compound this tragedy. The Wardens killed King Kaelin and nearly doomed Ferelden. They're sworn enemies of King Logain. Well, that is the royal seal. That means only the assembly is authorized to address it. Grey Warden, you may pass. What? He's a traitor and a kinslayer. You said it yourself. In the name of King Logain, I demand that you execute this stain on the honor of Ferelden. Пошел в жопу. You'll hear of this. King Logain will see you quartered. You are free to enter Orzammar, Grey Warden. Though I don't know what help you will find. Это будет любопытно. Trust valor, Warden. Your rival Those is statues of dwarven paragons, if I remember right. The best of their ancestors. Совершенный Ортан. Now that's a thing of beauty, daughter. Ортан, кстати, изобрел. If you work hard like Bronca, all Orzammar will know your name. Mother, I don't want to be I that haven't girl. eaten in days. Don't say that. As you say, Get back to the forge. it shall be done. Details. Very well. Did you speak often with Kaelin? You're asking me if I have a relationship with my brother, aren't you? Yes. I wonder what he thought of you. I don't think he cared much about my existence. I didn't mean anything to him. Anyway, to answer your original question, no. We never spoke. Well, maybe once. Marek and Kaelin had come to Redcliffe to visit the Arl. I was very young then. We were introduced. I believe I said, "Greetings, Your Highness." He said, "Ooh, swords," and ran off to the armory. So, yes, that was the extent of our relationship. We drifted apart after that. It was very sad. Белен, братишка. It is the
assembly who makes a king, and a king who nominates his successor. None of it is carried in the blood. Or, as now, when someone tries using the assembly to pull a coup. Who's to say what my father said in his final hours, when the usurper Harrowmont was the only one by his side? I'll have you thrown in prison. You've bitten off more than you can chew. Handlers, separate these dashers in the Diamond Quarter. I will not have Balin incite a riot. You not speak that way about the man who should be king! Белин, конечно, поехавший. О, что тут даже с братиком не дадут поговорить. Exile, you were not to show your face here again. I have enough crime to deal with. I shouldn't have to dump you back in the deep roads. That's right. You found pity topside. The Warden should have better sense when choosing allies. Surfacers and their cloud-addled heads. Fine, oh illustrious Grey Warden. What do you want? Surface problems. Well, we have no king to hear you. You can join the shouting at the assembly in the Diamond Quarter if you want. Bunch of Desher lords bickering over sand. Balin, Harrowmont. Is one so different? No paragons here. Blame yourself for that. The deaths in your house brought us here. And still the tavern is open, and the market is busy. Orzammar has suffered worse. The ancestors will see us through. They've caged themselves for fear of each other. As you've seen, keeping order down among us working people is dodgy. No place for a proper lord. Balin speaks through his second, Vartag Gavorn, in the assembly. Lord Harrowmont speaks through Dulin Ferender from his estate. Are you sure you're still a dwarf? Ancestors have patience. If Bronca could hear this, well, I wouldn't be standing in dried blood. If you must be our warden, at least know us. Go to the Shaper of Memories in the Shaperate, the true bright spot in the Diamond Quarter. Я не спрашивал, блядь, кто такие совершенно. Ерафь? Это... By the ancestors! You were exiled into the deep roads. How can you be standing here? Ерафь в фильме. Что-то знакомое. I should hope so. I'd be quite hurt if you didn't recognize me. After all, under different circumstances, we might have been married. But you were supposed to be dead. How is it you live? Then I hope your return is a good omen. Since your father died, many have begun to wonder if it was Balin's hand behind Trian's death, not yours. Even your father believed that. It's why he appointed Lord Harrowmont as his heir. But enough Deshers support Balin to keep the assembly in a deadlock. You can see how bad things have gotten. In his sleep, though many whisper those are only sweet words to hide the smell of poison, may the ancestors accept the king among their blessed number. Exactly half the assembly, but as you know, that means his numbers are dropping. Эх, да, на его месте мог бы быть я. Some curse their decision to exile you, but House Iduken stands behind Balin still, and they have stricken your name. I am glad to see you're safe. If you seek Lord Harrowmont's support, talk to Dulin Ferender. You'll find him in Harrowmont's estate. Tell him who you are, and I'm sure he can get you an audience. I should return home until the streets become safe again. Я на самом деле хочу найти мотивацию. Wow. So this is Orzammar. It's huge. Я хочу найти мотивацию поддерживать Белина. Пока что я ее не нахожу. Everything you thought it would be. Abominations running rampant,
Templars ready to slaughter every mage in sight? Yes, it rather met all my expectations. You don't think you might have been better off getting your training there, instead of whatever your mother taught you? You're right. My mother didn't nearly have as many abominations running about. That certainly would have improved my education. I'll give you that one. I'm so relieved. Оружейник. Страна. Welcome to Jan-Ar Family Armorers. I must say, you look like our type of people. Looking for a new set of mail? At Jan-Ar's we have everything from leather to platinum. Of course, keep in mind we... У тебя интересного. Ни хрена. Ну, по-моему, батя Дагда. Ancestors, guard my son, for he is lost in darkness. I'm sorry. Did you have an offering for the ancestors? I can move aside. I don't have much to bring them. My name is Vilda, widow of Turak of the Smith caste. I pray here every day for my son, Ruck. I only wish I knew whether I should be asking for his safe return or for the ancestors to accept his soul. It was 5 years ago. He was only a youngster. He joined a Deep Roads excursion, the only smith to go with the warriors to repair their arms. He was so proud, but he got separated somehow. When they came home, he wasn't with them. The captains don't want to lose anyone searching for stray men. Too many were taken by dark spawn that way. There is no way except to brave the deep roads yourself. A warden. So you could do it. Only wardens face the deep roads without a company packing them. Oh, thank you. The ancestors finally heed my prayers. Take heart, good widow Filda. We'll do our best. Please, find me as soon as you return. Leglar. Sod it all, the exile. Never thought I'd see your face in the commons. Never thought I'd be glad to either. But this can only help Balin. Whether he forgives you or you scare people, it's another crack in the old way. He has the legitimate claim, thanks to your failed grab. You abused the old ways, and now he has a chance to change them. I see where the gold is. It flows topside. Balin will guide us to adopt a new way. Of course, he can't come out and say that. Can't find ore without splitting some stone. My investments are solid, I'll be fine. The Assembly has done us a favor. They've shown just how loose the sand is under our feet. It opens people to change. I'll take your gold. You're good for that. Тень Империи. Отскакиватели Сильверхаммера. Ну, прикольно на мага, но 5-й уровень. Бе. О, книга о смертном сосуде. Беру. Великолепный сапфир. Беру. Золотой символ Драста. Кувшин короля задворок. Серебряное кольцо с головой демона. Серебряная серьга. Все, это я беру. Книга смертного сосуда. А, это одно очечко просто. Ну, сила +1. Брат Беркл. Maker's blessing on you, brother. The Maker brought forth this world and every creature in it. He chose a human woman as his prophet and bride, but he loves all races. I'm Brother Berkel of the Red Cliff Chantry, returned to my ancestors' land to spread the chant of light.
Even in the very bowels of the earth, we hear no end of this chant. And that is something to rejoice in, good sister. I'm petitioning to open a chantry in Orzammar. The Shaperate controls changes in Orzammar's structure and society. I need the Shaper of Memory's permission to open a prayer meeting. Oh, I'd hoped you'd say that. I can see the Maker's hand on your shoulder, guiding you always. Please, let me know as soon as you've heard anything. Так, там пыльный город. Ну, пойдем сходим. Надо взять как минимум квест на продажу лириума. Let me guess. This is where the poor people live. Почти надо взять Лилиану. As you say. Нет, вот если... Если ходить, например, в 3 милишника, это будет слишком толпа. То есть вокруг врагов. Получается вполне оптимальный сетап, что двое... Сука. Игра просто вылетела. Вполне оптимальный сетап, что двое идут в мили и двое поддерживают сзади. Следующая пост. Да. Between this side of town and the others. Horse feathers, indeed. More enemies ahead! Так, погодь. ХП-то мое где? Левел Алистеру. Ну, кстати, можно сделать витязем. Ну и подавление. Рогик. You don't look like any guardsman I ever saw, and that's not much of a uniform. Чё, боты? Пошли нахер боты. Oh, you looking for a chance to bring in some coin? Could be I have that opportunity, especially for someone with a few connections above ground. Human kings, you know, they make these ridiculous laws. Like about who gets to buy and sell lyrium, the sacred gift the stone provides us to show her love. No law should regulate that. The laws are meant to keep mages away from the stuff, so there's always buyers in the Circle Tower. I got one man named Godwin. He's expecting a delivery of a stone's weight. You want an investment opportunity? I could see fit to, say,
sell you that lyrium instead, at the reasonable price of 50 sovereigns. You can keep it, or, since you can travel freely from here, sell it to Godwin, who you know is buying. And if you bring back his return order, I could pay you, say, 20 sovereigns as a finder's fee. 40. You haggle like a merchant born. Deal. Here's the lyrium, then. You probably don't want to take it out of the box. I'll be waiting for the next order somewhere out of sight. Say, just around the corner. Надежда. Look at that. It's not often old Nadezda sees a fine dressed stranger Надежда. in Dust Town. Help a poor cripple. Well, thank you truly, my lord. That's right good of you. Not many from your parts even bring coin down here, much less share it. You got a vice to fill? Old Nadezda can set you right up. Потом. I'll stay out of your way then. Spare a bit for the needy? Have you a coin to spare, my lord? It's for my son. He's sick. He hasn't any clean clothes to wear or anything to eat today. Neither have I. I am nothing. My family has disowned me. I'm no longer welcome in any mining cast hall. Unless... But no! I can't bear to even think of it! My son's father is casteless, as is he. I used to be a miner, but my parents stripped my caste and refused to accept me back. Unless I agree to abandon the child in the deep roads and pretend I never bore him. In Orzammar, lineage is traced through the child's same-sex parent. Had my baby been a girl, she would have been a minor like me. But as a boy, my son is considered tainted forever by his father's seed. Yes, I can become casteless with him, which is what I've done. Others have raised children like this, right? Begging for change, sleeping in doorways? I thought about that. They say there's no caste up there, that humans don't care about lineage. I've never met a surfacer, though. I thought it might not be safe. Не просто лучше, чем тут. Only of being somewhere with no chance to do it. If it gives my son a chance to live, I will go. Thank you, stranger, for opening my eyes. Perhaps I'll see you next in the light of the sun. Там что-то, по-моему, еще как-то можно было разрешить эту ситуацию. Но я уже не помню. Бедняцкая лачуга — это тот, где начинает... начинает игрок, если играть бедным дворфом. Your clothes are so fancy. Did you get them topside? My ma'am used to say they don't got no stone to protect them topside. If I go up there, I'm gonna fall into the sky. Yes. When my dad left, he never came back. Who's to say he didn't fall up, eh? Don't fall into the sky when you go back up there. Блин, как-то... Yes? Why someone like you... Don't... Я не помню вот этой всей цепочки с нагом для Лилианы. По-моему, сначала надо выполнить квест, который у чела перед входом в глубинные тропы.
I tried dwarven ale once. I thought it was just something they tricked surfaces into drinking, as a joke. Afternoon, stranger. You looking for a stool to share a brew? Name's Naveen. I fight with Prince Balin's expeditionary field unit. Yourself? You don't say. Good folks, Wardens. I was in the deep roads when that one came by. What was his name? Dunca... something like that. I met him, sure. Good man. Solid. He knows what we go through in the deep roads. Not many do. Not even the ones who live this close. You have to be on the front lines. I go where I'm sent, fight when I'm there, and leave politics where it belongs. Darkspawn. Not much use in turning our weapons elsewhere while those vermin still live. Watch yourself. Orzammar politics are getting near as dangerous as battle. In dwarven and in the Dinna vreka ansordans netek varaks gor helvaring. Parstak dissa parva gorda bindar dek tavirading. Gorda shebna gorham raksa paragan veram gatring. Я не буду это комментировать. You're not welcome here, exile. I don't care if you're a Grey Warden. I liked your brother. If you need to speak to one of my patrons, do it quickly. But don't expect me to serve you. Yes, and he disgusts me as much as ever. But with him, you know what you're getting. I expected more from you. That I could believe, but don't think I'll take your word on it. Now what do you want here? Good. Now stop cluttering up my bar. Told him I don't understand why the provings aren't open to everyone. I mean, it's Lord Dennick Helmy, honored Desher of the Orzammar Assembly, and terrible disappointment to my esteemed mother, who doesn't like me spending time in taverns. So I'm curious. You've been living on the surface, right? Does it function any worse than Orzammar for having abolished caste? Very good. I guess someone already told you I was good for nothing, drinking my life away at tapsters. Or did they leave off at greatest shame to ever fall upon the assembly? I've always liked that one. You know, most smiths and tavern keeps would make decent deshers if we gave them a chance and a seat in the assembly. Orzammar is so mired in tradition, no one bothers asking if the castes are even necessary. Me and 79 other fine, upstanding examples of how someone who's born Написано 75, а он говорит 79. they're not fond of my views on Типа, ну, 80 членов ассамблеи, это вполне логично. 76, ну, тоже, учитывая, что они могут разделиться пополам ровно, но менее круглое число. I doubt either candidate has been outside the Diamond Court in his life. But Lord Harrimont seems a bit more forgiving. Prince Balin's brilliant, I'll give him that, and subtle as sin. But I don't think anything in Orzammar matters more to him than winning. As you wish. They're everywhere! I can't take it! What? Get away! You'll change like the rest. Monsters hidden in all my friends. There's things older than Darkspawn. And once you're in the story, they find you. See? I found copies. All from the same pen and older than the ones in song. Dormant my ass. Take them. I want out. I won't disappear chasing a lie.
Неупокоенные. Всадники появляются после каждого города с тех самых пор, как я успешно разгадал эту историю. Теперь я понимаю, как они забирают тех, кто мне ближе, лишают меня родни и покоя. Я думал, это дорога к славе, но теперь его ищейка преследует меня на каждом шагу. Гаксканг. Будь проклято его имя и будь проклят день, когда я услышал его. Ты спрашивал, я отвечаю. Не уезжай. Истории рассказывают о богатствах, но никогда не называют имен и не говорят, где эти деньги могли бы быть потрачены. Такие же сказки я слышал еще юнцом в Донериме, но все это ложь, сынок. Они могут обозначить путь, но если ступить на него, ведет ли дорогу к зверю или назад к тебе? Когда его королевство пало, исчезли украденные богатства того века. Сей зверь, неупокоенный, погружен в забвение, пока некто, сильный духом, не предъявит право на его трон. Вот что должен сделать герой своего народа, тот, кто отправится на поиски древнего зла. Только так можно достичь успеха. 3 страницы, 3 века, одна и та же история с продолжением. Та же песня, но гораздо старше. Подпись специально оторвана, но сравните, и получится Вильмадон. Все от него. Каким образом? Я ни хрена не понял. Вырвавшийся на волю. Квест появился. Что-то странное творится в Ферелдоне. Письма, которые ты добыл у мертвых или перепуганных до полусмерти путешественников, указывают на древнее зло, или, по крайней мере, древнего старца, который рассказывает байки о древнем зле. У тебя есть причина поговорить с Вильмом Мадоном, который живет где-то в Донериме. Да, это я помню. Этот квест с Гакскаргом. Я только не помню, где находились первые 2 записки. Но квест дали именно начиная с 3. Пошли на арену заглянем, там все обыщем. They also say that washing your feet in winter makes you catch cold in the head, but we all know that is not true. I hear there are all kinds of rules that govern the proving. They get very mad if you break the rules. Что, не взламываемые? Нет. My lord Idukan, you've graced this arena so often, I could never forget your face. We heard you were dead. What brings you back here? Then I won't take another moment of your time. If you are looking to pay your respects, though, your brother called a proving to honor your father's memory. It starts this afternoon. Come back if you want to watch. Or sign up. These grounds are honored by your presence. Так, ну, по-моему, с испытаниями будет связан другой квест. Правда, не помню, в обоих путях или нет. То есть при поддержке Белина или Харумонта, или того и другого. It took me years and years to learn, and even then I am not the best at it. So you didn't sneak around when spying? We all had different ways of doing things. Some preferred not to be seen at all, to cloak themselves in Вот, shadows. загонщик лагов Бемор. I've gone and lost them too. I'll never find them the way they scare. Common nugs. I don't like those. They look dirty. No way I'm going back to that supplier in Dust Town. Guess I'm shutting it down. Good on you, stranger. Only need one to turn this around. Дагда. Excuse me, do you have a moment? Oh, I actually was talking to your companions, or are you from the surface too?
wonderful. I've been trying forever to find someone who really knows the surface world. I don't suppose you've heard of something called the Circle? I've been trying to reach someone there for years. I've sent missives with every caravan, but Кто ее озвучивает? I want to know if they would accept me for study. I want to go to the Circle to study. I assure you that desire will depart the moment you arrive. I don't want to do magic. No dwarf can cast spells, but I don't see why I shouldn't study it. It would be a valuable exchange. Orzammar would learn of one of the great natural forces of the surface. And the Circle gains direct access to our knowledge of lyrium smithing. That would be wonderful. My name is Dagna, daughter of Janar of the Smithcast. Tell them I've already begun reading the Tevinter Imperiums for Tikum Kadab, and it's just fascinating. Did you know the Imperial Magister Lords once had genealogies of every human family known to produce a mage child? She's so enthusiastic and adorable. I'm glad we're helping her. Oh, I'll go pack my bags right now. I'll be waiting by my father's shop. Англоязычная Вика. Кто ее озвучивает? Так, ну в Inquisition ее озвучивает Лора Бейли. Первый Бетси Бутлер. И... ну тут дофига кого озвучивает. Так, снималась во всяких сериалах. Ну просто, блин, голос супер милый. Гарин. Greetings and welcome to Garen Garrison's luxury goods shop. Wow, there are a lot of you. And I've never seen one of those before. The things they come up with. What was I saying? Oh, I was hoping you wouldn't notice. Most people don't anymore. Or maybe they're too polite to mention it. I had a little incident a few years back. Too much time with the raw lyrium ore, you know. Maybe it was a bad thing. I cut myself and the dust got straight in the blood. Since then, it's been a little hard for me to concentrate. Except when forging, then I'm straight as an arrow. Best work you've ever seen. Look around the shop. See for yourself. Экс. Вопросы. Интересно. Вот живитель это очень классное кольцо. Оно стоит 80 голды. Зеркало, амулет, браслет. Блин, все тут такое прям под Морриган только. Все цацки золотые. Никто больше особо золотые цацки не уважает, кроме Морриган. А у Морриган у нас уже соточка. Так, это что нам дает? Это нам дает умение. Хорошо. Твердыня духа. Тут вроде все они относительно универсальные. Вот золотое зеркало это уникально для Морриган. What have you there? A mirror? It is just the same as the mirror which Flemeth smashed on the ground so long ago. It is incredible that you found one so like it. I am uncertain what to say. You must wish something in return, certainly.
You say that as if I should be accustomed to such a thing. I have never received a gift, not one which did not come at a price. I suppose I should say thank you for the gift. 'Tis most thoughtful. Truly. Вот теперь сотка, да? Да. Потом в лагере поговорим. Тут вход на... The deep roads are home to the Darkspawn now. Oddly, they're supposed to be safer to travel during a blight. Так, магов можно гораздо больше одного тут поймать. Это такое окно, я думал, это out of bounds. По-моему, их 5 всего по локации. По крайней мере, тут их 5. Я не помню, есть ли они в пыльном городе. В городе их нет. Yes? Why is someone like you hanging about? Don't. She's a lucky girl, Morrigan. She caught your eye. Though looking at her, it is not difficult to see why. Well, I want you to know I am happy for you. Nice. I have heard much about the halls of the Dwarven Kings, but the stories do it no justice. It is so strange, harsh, yet beautiful. And have you seen those tiny pig-like burrowing animals? They are adorable. I wish I could have one as a pet. But they must be hard to catch and... Oh, just ignore me. I'm so silly sometimes. Let's just go. Вот сейчас, по-моему, можно у этого попросить поймать Ламнага. Yes? Why is someone like you hanging up? Nugs? Yes. They don't got much meat on them, but down here you can't be picky. Better than nothing. What for? You going to cook them up yourself? Then we're in business, eh? Yeah, I can find a nug for you. Could even get one from outside the city. Those ones in the deeps don't eat as much garbage. I don't know what they eat, but they always seem healthier, you know? Shiny coats, bright eyes. How much you giving me? That's Real silver, huh? I'll get you a big one for that. Give me some time. I'll hunt them down for you. Got him. He's all squirmy, but he's a big fella. I knew you'd be good on your word. Nice doing business. Все, теперь можно подарить Лилиане Нага. И он будет сидеть у нас в лагере. Прелестный лак. Oh, it's one of those subterranean bunny pigs. Oh, look at him. Come here, you. Thank you so much. You've made my day.
Да, теперь этот лак будет тусить у нас в лагере. Алмазные залы. So the closer you I did live not to the expect to see you surface, again. the higher class I you am are. afraid you will find Orzammar Unless you're much actually changed. on the surface. Ну да, логично. Блин. Такое, с одной стороны, довольно детализированное отражение, а с другой, ну это, типа, не отражение, это просто текстура, и она выглядит супер всрато. То есть это одновременно выглядит очень круто и очень всрато. А еще он отражает нифига не то, что тут находится на самом деле. Так, нам, по-моему, изначально не встретиться с самими Хаrumонтом и... Welcome to Lord Heramont's estate. Изначально с ними самими нам не встретиться. Только через посредников. Терси? You must be under great strain with the blight upon the land. I will pray to the stone for you. I'll do it. It's done. Я уж начал забывать, какие гномы большие поклонники творчества Достоевского. На каждой стене по портрету Федора Михайловича или Ивановича, не помню. Федор Михайлович вроде. Lord Haramont sends his greetings, exile. He was surprised to see you back here. Конечно, Михайлович, раз здесь есть Дулин. Это очень дейтед шутка. Да, конечно, Михайлович. You may have convinced his lordship of your innocence, but it is my duty to protect him, even from his own folly. We've already caught more than one of Balin's spies trying to get close to his lordship, so I'm afraid I won't be able to take your word. If you want to speak to Haramont, you will need to prove he can trust you. Lord Haramont always had too much affection for you. But I know you Idukans and your thirst for glory. If you wish to show you have no loyalty to Balin, then work against him in Haramont's name. Balin is hosting a proving today, supposedly to honor his father's memory. The Deshers take it very seriously, and unfortunately, Balin found some way to blackmail or intimidate House Haramont's best fighters into stepping down. It would certainly make your loyalties loud and clear. Balin would never work with anyone who humiliated him in that way.
Harrowmont would have no fear of meeting with you then. Excellent. The arena is located off the Commons. Talk to the Proving Master and tell him you're entering Lord Harrowmont's roster. The key fighters we lost were Guidon and Beisel. You can look for them in the fighters' preparation chambers behind the ring. And be sure it's before the fights begin. After the first bout, no one may change the roster. If you need to find me again, I will wait in the Tapster's Tavern off the Commons. There is no better place to hear gossip. Perhaps even word of your victory. X. Ну, видимо, нам все-таки только с одним из них можно будет встретиться все-таки. Либо Белином, либо с Харрумонтом. Блин, мне супер хочется встретиться с Белином. Это... Support Lord Harrowmont at your own For such a short people, they do rather like their buildings tall. Это будет как бы мега логично поддерживать Харрумонта, но мне очень хочется поддерживать Белина. As you say. Very well. Нифига себе. Good on you, Warden. You caught them in the act. I guess desperate times drive people to strange things. Ну да. Thanks again, Warden. Рыть туннель в Королевский дворец, чтобы его грабить. Королевский дворец, который буквально состоит из стражи. О, стеклянная филактерия. Нифига себе, многие вещи короля Эндрила перенесли на склад, в том числе и памятные подарки, которые он получал за долгие годы царствования. Среди ящиков лежит небольшой серебряный амулет. Нифига себе, ему, блин, филактерию с ревенантом подарили. Ну в жопу такие подарки. Бриган, Лилиана. Попрошу вас удалиться. Ай-яй-яй. Это очень опасный скилл. Пожалуй, не стоит им злоупотреблять. Блин, аура слабости, блин, промах на промахе. Хоть Алистер по нему попадал. По-моему, у меня последний остался, да, ревенант? Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. А нет, все получается. Все 6 полегли.
Любовное письмо. Их, кстати, сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Еще 2. Еще 2. Или 3. Не помню, их 11 или 12. Тут не помню, пазл с херней тут вроде можно решить только после коронации. Или нет, или до коронации. Так или иначе, нет, тут просто есть несколько кнопок. Нет, до. Смотри. Стоит Лилиана. Так, ставим Морриган. У Алистера тоже должен быть спот. Так, щупай. Я вот что-то не помню просто, где третья кнопка. Где третья кнопка? Тут что ли, рядом совсем? Да. На 3 кнопки встали, завязали трон, появляется дракон. Даже в рифму. Оставай. Нестареющий. Тяжелая кольчуга. Я думал, это дает ключи от города. Ну ладно. Так, где найти Вартага Гаворна? В зале совета. Знаете что, прежде чем продолжать, я бы сходил на перекур. Что я устал сидеть. Я схожу, покурю.
Я еще здесь, потому что сигареты у меня кончились, надо закрутить себе самокрутку. Вот. Так, типа, Белин или Харумонт — это мой любимый вообще выбор во всей игре. То есть то, что он очень многогранный, прямо то, что Белин, несмотря на то, что он козел, и больше такой традиционалист. Там Харумонт вроде выступает за поблажки тем, кто без касты, за вот это вот все. Белин вроде за порядок. И спойлер, первое, что делает Белин, это убивает Харумонта. То есть, ну как убивает, приказывает его казнить. Это на самом деле очень жесткий, но очень верный и умный шаг для нового правителя. То есть он сам-то по себе, как политик, он неплох. Мне единственное, что для моего персонажа надо найти какую-то мотивацию, чтобы можно было его поддерживать. Пока что я ее не нахожу. Сейчас, может. А поговорить с ними напрямую нельзя. То есть до... Я, может, сейчас в ассамблее можно будет с кем перекинуться парой слов? Но, по-моему, нет. Ладно, сейчас перекурю, вернусь.
Так, я еще немного перекусил, потому что очень хотелось жрать. И продолжаем. Сперва зал совета. I heard you had returned to his exile. What insult do you mean by coming here? House Idukan struck your name from its records the day you killed Trian. With Endrin gone, Balin must take his throne. I have seen this treaty in the Shaper's libraries, but it is only the king it compels, and your father has unfortunately passed on. If you seek Balin's help, he can only give it from the throne, and only if no one stands in the way of his getting there. I'm saying that if you want a king who'll heed your call to fight the Darkspawn, you'll have to show you've put the past behind you. Ладно, этому So you скажем, really have конечно. thrown your lot in with the surface. Very well. As long as you understand Orzammar is Balin's, I will allow you the chance to prove it. Haramon has been buying the votes of every despot he can turn, but he is running out of promises. Recently, he offered the same estate to both Lady Dace and young Lord Helmy. He hopes the vote will pass before he has to pay up. I have the promissory notes, but they know of my loyalties to Balin. If you, on the other hand, brought them this evidence, they know you have little love for your brother and will believe you. Prove your loyalty, and perhaps you'll get the reunion you desire. Lady Dace doesn't leave the quarter much, but Lord Helmy's adventurous, likes to spend his time at Tapster's in the Commons. Remember, don't tell them you got these papers from me. You learned of them and drew your own conclusions. Блин. Ну, типа, Харамонд, конечно, тоже мутит свою какую-то тему. Видимо, с вот этими поместьями. Ну и козел. Enter quietly if you wish to observe. Your mind has gone to dust if you think we would pass such a writ. Half our houses would go broke without the surface trade. The proposal is only effective until we have a king to ensure we are respected by the surfacers. Leaving you conveniently positioned to take over all contracts. I'll see your head on a pike first. Desher's lords and ladies of the assembly. I've already doubled the guard to prevent violence. Must I summon more? Steward Bandalore, Balin's sympathizers are tying our hands with trivialities. They may as well open us to the sky. I suggest we put the matter to a vote. And I suggest you have a taste of my family's mace. Enough! The assembly is in recess until the members can regain control of their emotions. Ну, обычная политика. Stone-forsaken fools and dusters. So it's true. The exile has returned, and we are to treat you as a respected guest. It's the one perk to this position, child. Or should I call you Warden? I'm glad to hear the surfacers are making use of your talents. Respect for your role is great, but you won't receive a proper hearing until we have a king on the throne. I must admit, Warden, I am at a loss myself. It lies with Prince Balin or Lord Haramond, and they are slow to trust anyone in these uncertain times. I only wish there was more I could do for you.
take from the memories? Warden, I'm outraged. A thief in the Shaperate. What have we been reduced to? I did. He was bald, with the most garish brand across his head. Almost like he took pride in being castless. Imagine. He's probably in the slums somewhere. As if he'd find a buyer for a stolen tome in Dust Town. They couldn't know the value. Вор. Дора-дора помидора. Поведайте мне вора. Oh, pardon me. Were you looking for a particular volume? Not that I could really help. I don't know the libraries very well. I'm just doing some research. I was looking for something about the Orton Tig. It was lost during the last blight, and there aren't many records left. They were a noble house once, descended from the Paragon Orton, who composed the grand epic of the Seven Brothers and the Ortonic Symphony. My mother's family believes they were descended from Kalana Orton, who was training in Orzammar when the Tig fell. I'm even named for the house, Orta. Unfortunately, any records would be buried in the Tig's ruins, somewhere in the deep roads. A Grey Warden? Mother always said that if anyone could find the Tig, it was the Wardens. I hear Prince Balin and Lord Harrowmont have both been sending out small teams these days. Yes, if you can find the Tig in any records, that could do it. That could prove I'm a noble. If you could. Maybe now that you're looking, it's almost too much to hope. Летописец-писец. И просто летописец. When I last walked this hall, Endrin was king and Orzammar was at peace. The memories often speak of the swiftness with which change overtakes us. But it is different to see it firsthand. I apologize, Warden. I should not burden a stranger with such thoughts. I am Zebor, the Shaper of Memories. The exile's return is written in the memories, as a Grey Warden's visit to renew the ancient alliance. That is an odd request. Have you grown so fond of the Surfacer's ways in your brief absence? I thought so. This is not the first time he's made this plea. My answer to Brother Burkle hasn't changed. So I ask you the same. On what basis would you have me insult the ancestors and overturn 2,000 years of tradition? Что такого, что вы позволите его проповедовать? But that is a thin thread on which to tie Orzammar's traditions. Very well, he may hold a prayer meeting as he requested, if not build a new temple to his god. At least the words would come from one of our own. Now, is there anything more? These are Harrowmont lands promised here. But these are not the deals we approved at the Shaperate. Where did you get these? Whom are you protecting? It is a crime against the Shaperate to falsify legal documents. Not entirely. There were two promised deals, but their terms differed significantly from what is presented here. It appears the scripter altered the dates and locations of the agreements to make them identical. You are an outsider, Warden, but not outside the law. I hope you will not do anything to challenge the stability of Orzammar. Так, ну Белин там мошнит. То есть он даже с этими бумагами намошнил. Is there more your I shall do it. Yes, of course. О, перчатка усердия.
Ну, блин. Поддерживать Белена стоит только тем, чтобы поговорить с Беленом. С другой стороны, помогать Белену — говно. 2 years tomorrow. By all the holy sodding ancestors, how can you people just ignore that? Bronca didn't go alone, Ogren. She took the whole house, everybody but you. So just get over to Tapster's and drown yourself already. You know as well as I do that's how this always ends. You think I'm afraid of some cub warrior who's barely off the teat? Ha! I'll... You lift a weapon or attack a single citizen in Orzammar, and you're stripped of your caste and exiled. Even you can't have forgotten that. Get out of here before I call a guardsman. Can you believe it? Ogren's barely even warrior caste anymore, and he just clomps in here like he's entitled. Ogren's a drunken wretch. He comes up here 2-3 times a week, hounding people to lead some suicidal rescue mission after Bronca. Gets quite violent about it. I'd be scared if they hadn't practically gelded him after he killed young Lord Mino. All Mino's son said was how unlikely it was that a bunch of Smiths would return safely from the deep roads. Which is true. Ancestors preserve us. That's what the warrior caste is for. But Ogren claimed it was an insult to a paragon. Next thing, they're in a duel to first blood to defend Bronca's honor. Then Ogren starts screaming and runs him through. The only paragon in the last 4 generations. Quite an honor for a girl from the Smith caste. Прощение. Мемесы. Мемесы. От мемесов одни проблемисы. She invented a smokeless fuel that let the Smith caste increase their output by nearly 1/3. Deaths from the black lung also dropped. The assembly said she had the favor of the ancestors and declared her a paragon. They moved Bronca, Ogren, and all their relatives to the noble caste and founded a new house in her name. Well, before she was a paragon, she was just a smith, and Ogren was one of the best warriors of his generation. If you see any guardsmen, tell them Ogren was at it again. Да, если проходить игру именно в таком порядке, то Огрена действительно очень мало в этой игре. И удивительно, что его вернули для Awakening. Go on, I'm out of the nug game. Got nothing to sell. Saraka, I'm back in the game, such as it is.
I don't have much besides gratitude, but find a bunch more of these and I'll toss you whatever I found. Так. Все трупы. Песни надо ему вернуться. Круг магов надо будет съездить. So, I've been hearing rumors that a certain wine merchant is falling behind on his payments. I can't imagine what you mean. I pay my expenses. What about the expenses your good friend Jarvia incurs when providing your protection? It's not easy ensuring nothing bad happens, that no one decides to just burn everything in your store. My store! Please, I don't have much. Business isn't good. People are scared. Tell Jarvia I'll get her money. Jarvia's not happy with your promises, old man. Now let's go inside and see what you've been holding back. It has begun. Такс. This is all I have right now. I could get more if I sell something. Well, well, looks like we have a visitor. Friend of yours? Is there a problem here, friend? Are these men threatening you? Please, don't get involved with this. You don't know what they're like. Then allow me to make some introductions. These are dangerous times in Orzammar, stranger. Lucky us, the merciful Jarvia is offering protection from the chaos. Конечно, организованная преступность. Might make you a target. So if you want the Carter's guarantee of safety, it's yours for the reasonable price of 10 gold sovereigns. Or I can't say what might happen. Sure. Whoa, whoa. All right, you win. I'm not gonna die for 10 lousy sovereigns. И отсюда, шваль. Ancestors, bless you for saving my poor store. I don't know how to express my gratitude. I'm showing you the lowest prices I can afford, I assure you. Так, что у тебя интересного? Великолепный изумруд. Пойдет. Блин, я сейчас подумал, то есть на глубинные тропы с нами обязательно идет Огрен. А также надо взять с собой Шейлу. Это уже 2 воина, даже 3 воина. Что если... Блин, у меня появилась отличная идея. Я считаю, отличная идея. Я переучу Огрена, если его сильно можно, как бы, нормально будет качать, я переучу его в арбалетчика. Огрен будет с арбалета. Если вообще дворфы могут использовать арбалеты. Да, могут, что нет. Так, вор в ученом доме. Зайдем еще раз в пыльный квартал. Andraste teaches that patience is the child of wisdom, but I'm eager to hear if you've seen the Shaper. Oh, praise the Maker! You truly walk in the light, friend. I already found a convert among the merchants who offered his shop as a temporary chantry. It's just by the tapsters. Please, come to our first service. Спасибо. Призрачный Корбит. What do you want, Warden? You're out of your element down here. Is that so? What makes you think anyone here would turn me, I mean this person in? You've walked into a sodding fight, Warden, and I've already passed your stupid tome along. Too bad for you. И такой уж Корбит и призрачный.
Я не знаю, пойдем сходим до круга магов, там я уже взвешу все за и против, кого я хочу поддерживать. Че, на самом деле это самый интересный, по-моему, выбор в Origins, который есть. Можно тогда будет взять Вин, Огрена и Шейлу. Я знаю... What exactly does a woman see in a man like Zevran? No, he's handsome enough for some. Why'd you ask? No reason. It's just... Doesn't he seem to be a bit too much? The hair, the clothing... I don't understand. A bit too much what? Do you have a problem with him? Beyond the fact that he's an assassin who's tried to kill us more than once? No, not really. Do women go for that sort of thing? Where I come from, they do. Oh, yes. Huh. Really? I see. Отсюда-то можно хоть тяпаться уже? Нет. А теперь у нас тусит лак по имени Шмоплс. You've seen and touched Andraste's ashes. They are the holiest thing on this earth, the remains of the Maker's chosen. Я бы не трогал, если бы не надо спасать Эрла. It seems almost irreverent to use her as a curative, and it is also a tiny bit morbid. I do not know if I am worthy to look upon her. Why shouldn't I? I don't understand. Then let us move on. Не буду вдаваться в эти вопросы. А, Шейла? Different? Different than what? Different than a statue? Different than a log? Should I talk in a monotone? Yes, Master, I exist to serve the Master. I shall kill for the Master and only for the Master. Perhaps it expected me to have a booming voice. Recite limericks. I can recite limericks, if it likes. Mostly they involve slaughtering pigeons in creative and invasive manners. I have never met another golem. I have no idea what one might be like, or why I wouldn't be like them. Why? Has it met other golems? Did they not sound as I do? I don't know what other golems might be like, but I am already superior by virtue of my free will. This is a good thing. Imagine the benefits. No need to eat or sleep or perform other functions. Walk underwater, crush the heads of every opponent. The possibilities are limitless. Barring the occasional 30 years or so of paralysis, there's little to compare. Now stop talking so much. The wagging of its moist little tongue is distracting. Так, надо еще камешка подарить. Ooh, shiny. Very nice indeed. Шайни. Истинного пророка. Oh, marvelous.
Лиана тоже сотка? Тоже сотка. Бля, Зеврана. Ну, давай амулетик. Браслетик. О, не очень впечатлило. If there's anything, I'm sure. Стареющий, кстати, можно будет Огрину как раз отдать. Your desire? What is your desire? What's on your mind? I have watched you for a time, and perhaps I was wrong. There seems to be something special between the two of you. It doesn't happen often, but I see her smile to herself sometimes when she watches you. I think I was too harsh in my judgment before, and I am sorry. What you have may not last forever. Death and duty may part you, but love's worthiness is not diminished because of that. I should have seen this before. Instead, you learn to cherish every precious moment that you spend together, knowing that it may be the last. And for those of us watching, well, it brings warmth to these old bones to know that something so beautiful can be found in the midst of chaos and strife. Да. А потом из-за этого я свалю в некоторое подозрительное эльфийское зеркало. Indeed. Indeed. Yes. Так, сейчас до башни круга. Кстати, я в королевском дворце этих... Так, пора перезапускать игру. Понял. Как там Крикун один всех эльфов вырезал. Мне левел не дали. Чель. О, еще Крикун. Может, его хватит мне на левел? Не хватило. Это гранат.
As you say. I shall do it. Кварц мне не нужен, мне нужен гранат. Да. Странно, вроде не так давно игра вылетала, то есть перезапускали. Все равно уже начинает подлагивать. Это зависит от того, сколько раз переходишь из локации в локацию. Сейчас довольно много скакали. Так, Welcome back, friend. You'll be glad to learn that the Circle is well on its way to recovery. Orzammar, indeed. You have piqued my curiosity. It is common knowledge that dwarves lack the aptitude for spellcraft. She will never be able to weave the simplest magic, no matter how hard she tries. Fascinating. I suppose the Circle should be flattered. I cannot deny anyone, dwarf or human, the chance to learn. Knowledge should not be withheld from those who seek it. Tell Dagna of Orzammar that this path will not be easy. But if she chooses it, then she is welcome here at the Circle. She will live and study with the Tranquil, and perhaps the apprentices, when it is appropriate. If only the Circle was in better shape. I fear she may be disappointed when she arrives. This will be interesting. She could tell us much about our dwarf. Да еще она такая милаха. Yes, the more I think about it, the more I like the idea. I shall take this as an indication that perhaps things are starting to look up for the Circle. Thank you. I wish you well. Know you will always be welcome here. You really... I'm sure you need supply. Да. О, великолепный малахит. Мне нужны суплаи в основном. Еще 5 стеков лириума. Пригодится. So what's the deal with you and him anyway? Dare I ask? Him? Him who? Is this supposed to mean something to me? You know exactly who I'm talking about. Mister, let's make... Well, you've rested enough to get these out of the tower before they get... Блин. Алистер и Морриган перемывали мне косточки. Их прервал какой-то храмовник. I wish I could have gone with them. To fight. I shall do it. Так, где этот мудак в шкафу? Oh, it's you! You saved the Circle. I'd kiss your feet if you didn't look as though you'd kill me if I did that. Нет, без фетишизма по отношению к дворфам, пожалуйста. Rogek? Well, he's a personal friend, and sometimes we, you know,
correspond. Did he, have anything for me? Yes, yes, I'll take it off your hands right now. What about 50 sovereigns? That's a good price, no? 75. Look, I have 65 sovereigns and this dagger I stumbled upon in the tower. Will that do? Пойдет. Done. You have your gold, and I have my lyrium. Everyone's happy. Out of curiosity, do you know why this lyrium took so long to get here? Dwarves and their politics. Always causing trouble. How's the situation now? Ah, I see. Well, I just wanted to know if I should expect another late delivery. Well, mages need lyrium for spells and things. Nothing you'd know about. I suppose you did at that. Well, yes, but you see, the Templars use lyrium too. They cannot manipulate natural energies like mages can, but they need to be able to fight us. The big problem with lyrium is that it has diminishing returns, and the Templars become dependent on it. You're taking advantage of the Templars, encouraging them, and for money, you despicable... You won't Ну, как обычный барыга. me and Rogek, someone else would do it. Those that know what I do have good reason not to get me in trouble. Шантажировать барыгу. Давай, чё бы нет. You're blackmailing me? Fine, take this. Yeah. All I have on me at the moment. Now just leave me alone, please. This just isn't my day. Шантаж? Нет. Это плохое слово. Предпочитаю вымогательство. Звучит как музыка. И левел. Святая кара. Так, храмовник наносит урон правильным огнем, нанося духовный урон цели, находящимся рядом врагам. Если цель заклинатель... Теряет ману и получает дополнительный духовный урон пропорционально потерянной мане. Нойс. Слайс. It's nice to see you two together. Love is such a wonderful thing. О, Лилиана What are вмешалась. you talking about? Is this more of your insipidness? I was talking about you and the Grey Warden. You don't think the rest of us haven't noticed, I hope? There is nothing to notice. What you call love is nothing more than a wishful fancy. Oh, you don't fool me. Deep down inside, you must be glad of it. Let me tell you one thing, and let us speak of it no more. Love is a weakness. Love is a cancer that grows inside and makes one do foolish things. Love is death. The love you dream of is something that would be more important to one than anything, even life. I know no such love. Oh. What I know is passion, the respect of equals. Things far more valuable that I'll not speak to you of any further. Now be gone. Токсик.
Very nice indeed. X. Indeed. Indeed. Yes. Да, пока что стандартную партию. Да, там же еще во дворце должен быть какой-то посол, которого нам необходимо вот того. Так, дорогик. Так, определился ли я с тем, кого я поддерживаю? How can I? It's you, and it's been quite a while. Enough time to get to the circle and back, I hope. Oh, please tell me what they said. Ancestors, bless you. I can't believe it. There hasn't even been a dwarven observer in the circle since your Relden in the 13th century. I need to pack. No, my parents would get suspicious. I need to go. Is there anything I should bring? Books, tuition? Then I should go before my parents come looking for me. If you ever go to the circle again, maybe I'll see you there. Ориган левелапнулась. Аура очищения или... Блин, надо моноклэш, короче. Вот эту вот херню. И вкачаем ей моноклэш. Я бы к самому лейту, чтобы было. Дорогик. Well, if it isn't my new best friend. You make it to the tower yet? Excellent. I must say I wasn't sure I'd see you back here. Now, that was 10 sovereigns we agreed to, right? Well, that seems pretty steep. I can't believe I'd offer that much. But I do appreciate what you did. I'm gonna give you 25, and let's call it even. Нормально, с того, считай, 75. Еще 8 за шантаж, еще 25, так вообще нормально. Так и гешефт. Гешефт. Вот единственный профит поддерживать Белина — это непосредственно поговорить с Белином. Плюс концовка будет лучше. All right, I've come up with one. A question that you can't answer. Are you talking to me? That's right. You think you're so smart? I've got an academic question that I bet you won't be able to answer. Oh, I doubt that. So tell me then, what was the name of Andraste's husband? This is a religious question, not an academic one. You're joking, right? A 5-year-old could answer that question. Do you not know more than a child? I care nothing for your religion, and this game of yours is over. Oh, how the mighty have crumbled. Do not disturb me. I must meditate before my fight. We have nothing to talk about.
done a thing. Оружейник. Fine to see you here, Warden. A number of people have told me they hope to see you in the provings. It's a rare opportunity to fight against someone so exotically trained. In fact, a few were hoping you'd take part in some informal action. City Warden, I'll line up a team from one of the younger houses. They don't often get a chance to test themselves in the provings. They're a hungry bunch who employ unusual tactics. Understand that there's no concern for fairness here. Your battles will be hard won. The younger houses are interested in unorthodox tactics. Many hire mercenaries to augment traditional strengths. Anything goes is a fair description. We give small payouts. Maybe a bonus from time to time, but this isn't about money. It's about skill and the chance to show it. I'll be here. Так, тут еще с кем-то можно сшибаться, оказывается. Не знал. Гвидон — это из сказки о царе Салтане Пушкина. Тут, видимо, все поклонники русской литературы, не только Достоевского, но еще, видимо, Пушкина. Я тут так все обыскиваю поверхностно, ни с кем не говорю, чтобы... О, ключ города. А, я вспомнил, где ключ от города лежит. Он лежит как раз-таки в совета... Ну, у совета. Там сундук появился сейчас. Я придумал, как мне оправдать... Как мне оправдать поддержку Белина? Просто чтобы, типа, с ним встретиться и, возможно, главный герой, типа, что планирует убить его. Но это так, чисто ради отыгрыша. So, you met this sibling of yours? Half-sister, but yes. And she turned out to be an insufferable hag? You'd have liked her. You two have a lot in common. You let her berate you without punishment? It's moments like this when I truly appreciate the difference between you and me. It is moments like this when I truly wonder at the difference between you and a toadstool. Поэтому давайте поддержим Белина. I guess you realize this is about the only fun in Orzammar? Oh, well, I'd ask for proof, or why you care, but frankly, I'm so tired of it I'm not even surprised anymore. I don't even want the land, but my house would kill me if I turned it down. Responsibilities, you know. Now I'll have to go through the whole process of rejecting the deal. And we'll both have to try something else. And I thought it was going to be a nice day. I actually thought he was the better candidate. You must think I'm pretty soddy naive, huh? They're all the same, well-dressed, blood-sucking cave ticks. I'll have to inform Mother that Lord Harrowmont hasn't bought our vote after all.
Поддерживать брата, который швырнул главного героя через писюн, это, конечно, не конвенциальный ход, но мне так хочется. What do you want? Are you a messenger from some other Desher? Ah, such a noble profession. Cleaning up whatever darkspawn stragglers make it to the surface. You must be very proud. Well, this isn't exactly a surface broadsheet. Where did you get these? Never mind. It is true enough, but there's nothing I can do about it. This deal was made on behalf of our entire house. Only my father can revoke it. I cannot. Not for weeks. He is leading a deep roads expedition, trying to secure an ancient thaig. It's unlikely he'll be back before the election, but perhaps this vote is important enough for you to brave the tunnels to tell him? The Dace family would be in your debt. He was searching an old Idukan site. He left me with this map, in case his expedition never returned. I'll give you a pass as well. Usually, no one is allowed past the front lines. Does that mean you'll go? So Balin's victory means enough for you to risk your life. How interesting. A new offensive is required against the Darkspawn, says Lord Balin. Ключ от города. Ключ от города — это колечко, которое дает нам +2 ко всем характеристикам. Я надену его вместо кольца огня, потому что я хочу держать кольцо Морриган надетым. Так, еще вернуть хранителям том. You found it. Warden, you have my gratitude. You're a bright spot in an otherwise dark time. Lord Haramont is a weak man, and he will be a weak. Questions arise regarding Lord Balin's impending marriage to a castless commoner. Эти локации могут показаться, конечно, душноватыми. Типа вот как и все, так и игры с локациями-торговыми центрами, как я их называю. Типа в Маскараде такая же херня, в Mass Effect есть много локаций, торговых центров. Но мне не нравится. I'm sorry, but I cannot allow you past the front lines without Adesh's permission. And I've heard nothing of any new patrols scheduled to leave today. I see you have his daughter's seal, so I will not stop you. But be careful. Just because the beasts have pulled back from Orzammar doesn't mean there are any fewer in the deep roads. Either we finally have the edge, which I doubt, or the beasts are building up numbers for the next attack. The surface? But I thought the vermin never went up that far except during blights. Ancestors save us if that's what's happening. Best of luck. Да, там внезапно мор.
Это глубинные тропы, это вообще это отдельная вселенная. Когда забираешься все глубже и глубже, то есть это вот такое давящее чувство. Особенно в DLC к третьей части. Ох, как там хорошо это передано. Генлок-комиссар. Гранат 10, круто. А в обучении мы тут же были? В первой главе. Вроде бы да. Блин, я все после Варкрафта пытаюсь шифтом нажать на лут, чтобы он автоматически залутал все, что есть. Генлок-комиссар. Еще где-то трап спалила. А, собственно, это была руна паралича, которую комиссар наложил. Единственное, в чем минус, если... Да, это та же самая локация, то есть даже карта уже открыта. Единственный минус идти на глубинные тропы партии Огрен, Шейла и Вин, это то, что некому будет скрывать замки. Алистер, не спильни, пожалуйста. Блин, я раньше храмовника определенно недооценивал. As you say. It has begun.
Так, а вот и Дейс. Вот накаркал. Провок. Сейчас тут надо обыскать все. Безупречный огненный. Very well. You pulled us from a tight spot, friend. You have my gratitude. I am Lord Anwar Dace. I heard nothing of another expedition. What brings you here so fortuitously? I don't understand. What could... These are the terms of a deal we made with Lord Harrimont, but... the charlatan. He's promised the exact same land to Helmy. Thank you for bringing this to my attention. I owe you twice now. My life and my house's fortune. Ah yes, a favor for a favor. My family is very influential with some of the surface merchants. If you attend any of their stores, you'll find them quite obliging to any friend of the Daces. I must return now. My men need healing and I want to look into this. You wish to travel with us? Be careful then. There are more dangerous things than deep stalkers down here. Deep stalker, that's words. Так. Я хочу пройтись и исследовать. Нифига себе, со скоростью Соника просто. Так. Сейчас, значит, тут по кругу можно пройти. Хорошо, если тут действительно можно пройтись по кругу. Да, я знаю, что в некоторых местах можно будет партию сменить. Только я не помню где.
По-моему, как раз таки, когда Бранку встречаешь, там идет выбор, что типа Огрин в любом случае там в партии должен быть, до этого не обязательно. Там типа можно Шейлу взять. Но я предпочитаю все-таки все глубинные тропы проходить, во-первых, одним тейком, во-вторых, одной партией. С начала и до конца. Так они ощущаются атмосфернее, именно что типа есть путь только вперед. Замечательный меч. Вылазят. Да. Вообще, то есть урон не наносит, только отталкивает. Если этот всплеск крови урон не наносит, а только отталкивает, получается, что он нахер бесполезен. Можно использовать быстрое. Да, у быстрой, по-моему, ДПС выше всего. Нет, тупик. Чок, я бы сказал. Алистер.
Это даже два комиссара. Allow me. I could do that for you. I shall do it. As you say. It shall be done. Very well. Все? Вроде бы все. Блин, в предыдущий раз, когда проходил, думал такой вот. Да в Орзаммар приду, там сразу эти глубинные тропы пошлют. Нифига. Пока дойдешь до Огрина, до глубинных троп, еще вот эта вот херота, либо испытание, а потом получается, сейчас мы еще к Джарвии пойдем в убежище. Угу. В Джарвии еще просто огромное убежище. И в конце довольно сильный босс. Собственно, сама Джарвия. Так, сейчас нам надо к Гаворну вернуться. Lord Balin is a bad man. I hope you'll support Lord Harrowmont. No. Legion of the Dead Warriors secretly wear Prince Balin's colors. Our prince has Orzammar's deadliest warriors. Сначала Королевский дворец. А, я понял, нас туда пускают. Либо если мы поддерживаем Белина, либо после уже. После того, как мы короля посадим. Lady Dace just came through the quarter on a tear. She's telling everyone who'll listen what a leech and a liar Harrowmont is. Good job. It's touching to see how strong your love is for your brother. He's ready to see you now if you wish. I warn you, be on your best behavior and keep your weapons sheathed. Попробую. Не, была бы реально возможность его просто убить. Но нет. Такой возможности нет. Well, who would have imagined?
My big brother returned from the grave, and with the might of the Grey Wardens behind him. I could hardly believe it when Vartag said you wished to help me regain the throne. You'd have acted against me in a heartbeat if I hadn't done it first. The same way you turned everyone in the assembly against Trian. The same way our father, may the ancestors bless him, convinced his elder brother to enter a proving against a convicted murderer. Who do you think gave the murderer the poison to put on his blade? Что-то я не понял. Какой яд? Чей клинок? You should thank me then. You could never handle the throne. A king of Orzammar has to be ruthless. He has to tell the assembly to snap to or shut down. He has to accept that in any battle against Darkspawn or politicians there are casualties. Neither you nor Harrowmont is that king. Father died of grief. He couldn't bear to live when you were gone. You'd have acted against me in a heartbeat if I hadn't done it first. The same way you turned everyone in the assembly against Trian. The same way our father, may the ancestors bless him, convinced his elder brother to enter a proving against a convicted murderer. Who do you think gave the murderer the poison to put on his blade? А, типа, что их батя получил трон тоже, типа, путем махинаций, выставил своего брата, типа, с убийцей на испытаниях, и убийца его херанул. He was a second son who took the throne of Orzammar. Do you honestly believe he did nothing underhanded? Ну, в принципе, тогда логично. Все, в принципе, политика те еще гондоны. Да и ты, конечно, козлина. Но сейчас мы можем действовать вместе. But he could never overcome the Assembly's resistance to your treaty. This is a time for action, not cultured debate. We need absolute unity to fight against the fulcrum of true evil. Absolutely. And on the souls of our shared ancestors, as soon as Orzammar is united, under Idukan rule. Unfortunately, while this debate rages, I have no power to send the troops you need. You've seen for yourself, the city is a slaughterhouse. Criminals run lawless. I could never hold the throne if I allowed such chaos. I only promise to hear your story. Now I will help when I can, but I must send what troops I have now to combat Jarvia and her so-called Carta. They know Orzammar is divided now and has no time for them. It's made them bold. If I show the city I can eliminate such a threat, well, let's just say my position would be stronger. Isn't that what you're offering? If you eliminate Jarvia and her thugs, I'll do my best to honor that treaty you're so sweet on. Unfortunately, Jarvia's base of operations is in Dusttown, and you know how little leverage we have there. The castless refuse to cooperate with my men. But now that you've spent so much time on the surface, you're practically one of them. Perhaps you'll have better luck. Still hedging your bets, big brother? One of these days you'll have to jump in with both feet. Take your time then. But remember, every minute you wait, more Darkspawn walk the surface lands. I'm surprised to see. Have you accomplished what I asked? Certainly. We can discuss troop maneuvers, strategies, past successes against archdemons. As soon as you rid me of the parasite draining Orzammar's life. Until then, I have nothing to say.
I wouldn't dawdle. The longer you take, the more both... Так, а теперь мы также можем поработать на ворон. Это спальня Белина. А вот тут как раз таки посол. Минус посол. Дневник Триада. Так, видел, как Горем носится туда-сюда, дабы подготовить праздничные доспехи для моего братца. Остановил его и спросил, как идут приготовления. Он ответил, что на одном из нарукавников есть пятнышко. Вот это усердие так усердие. Он очень предан нашей семье. Шел обсудить с отцом договор, когда наткнулся в зале на гонца. Спросил, что тот делает в королевском дворце. Он что-то промямлил насчет подарка для нового командира и стал просить, чуть ли не умолять, передать брату какую-то вещицу. На меня, чтобы наследник трона Орзаммара был на посылках у гонца. Наверное, он просто новенький. Выгнал его в зашей, но до сих пор меня трясет от такой наглости. Потом узнал, что это Белин, но умел перед гонца передавать посылку через меня. Весьма странно для арзамарского принца выкидывать такие фортели. Пора бы уже повзрослеть и понять, что член королевской семьи не может вести себя столь безответственно. Утром опять обнаружил Белинову маленькую подружку в коридоре возле его спальни. Видимо, пыталась что-то стащить или уже стащила. Грудь у нее выпирала больше, чем прилично даме. Драгоценности, что ли, в лиф напихала. Ладно, притворился, что не заметил ее, а то конфуз вышел. Держал бы Белина у себя в комнате под замком, раз уж она ему так нравится. Младший братишка все никак не доиграется, совсем не думает о своем долге принца. Надо будет поговорить с ним о дисциплине, когда найдется время. Увы, я слишком занят делами, которые отец взвалил на мои плечи. Вспомнил, что надо послать какой-нибудь подарочек Джайли и Хельми. Союз между Хельми и Дуканами необходимо поддерживать. Леди Джайлия, конечно, и так примет предложение руки и сердца, когда я стану королем, но все равно никогда не лишне быть вежливым и радовать девушку. Слышал, что на земника привезли шелка. Может, пошли оруженосца, чтобы выбрал что-нибудь симпатичнее. Любимый цвет Джайлии — цвет косаря. Услышал, что в честь брата устраивают испытания. Когда я получил свое первое назначение, в мою честь никаких испытаний не было, я ведь наследник престола. Что происходит? Надо сходить на эти испытания, показаться народу. Пусть Орзаммар не забывает, что я будущий король. Ну, по этому обрывку дневника я не сказал бы, что могу составить все еще адекватное мнение о Триаде. Так. Леди Броденс и травник Видрон. My patient needs a rest. Fools and their politics. The poison was probably imported as a king killer, and she got dosed by mistake. Never seen anything this potent.
Warden, I don't know. Maybe you've seen something like this on the surface. Maybe you've used something like it. If you can chase these things down, I'll thank you. But I won't get my hopes up. The stone will take her soon. Ковидные средства. Рецепт противоядия. Один камень жизни, 2 концентрирующих реагента и мастер-травник. Ну, рано или поздно я смогу в это. У Ориган, по-моему, 2-й травник, да? Нужен 4-й. Ну, рано или поздно. Так, подожди, посла заселили в мою комнату? Это же была моя комната, так? Так ведь? Или нет? Или та, в которой отдыхающий? Нет, это моя комната, вот. Это... Вот херота, половина апельсина. Или что это? Да, посла заселили в мою комнату. It has begun. Как в американских комедиях. Ну, мэм, я еще даже не уехал в колледж. Enemies approaching at the warden. End this for Harrowmont. Defend yourself! I shall do very well. It has begun. As you say. Помни в ту сторону. Да. Lord Harrowmont, furious at the Grey Warden's interference, claims no one... News of the hour. Lord Balin, unable to win own battles, relies on Grey Warden. It shall. I'm only asking because you never know. Right? Живитель. Можно купить живитель.
Но стоит ли это того? Пусть эти остаются. Наверное, да, все-таки оживитель прям очень хорошее кольцо. Особенно, например, на... Блин, кольцо Морриган тоже хочу таскать. Ладно, кольцо Морриган просто не буду продавать. Тем более, если сейчас мы пойдем в роли танка. Еще одна пачка фанатиков Харомонта. Пока сейчас если жертву крови знать. Только надо сравнить, сколько у меня. Так, атака 107, защита 70, урон 53,5. Если активировать вот эту хрень, атака 107, урон 68,2. Нехило. Вне боя, конечно, отхиливает быстрее. Быстрее, чем успевает тратиться. Но его будет так колбасить, вот так вот смешно. Так, Надежда. You need old Nadezda to play tour guide? Know her. I used to run with her. Jarvia took over the Carta not more than a year ago, and already she's got every duster with both legs bearing swords for her. Won't be easy. She's gotten real careful since Barat died. Real paranoid. She's got Carta members all carrying these fingerbone tokens. She scratches some mark into them so she'll know they came from her. There's doors to her base all over the city, but only one is ever open at a time. And if you show up without a token, you'd never know it was there. Can't help you there, Salrocca. The Carta members keep them real tight. But that's worth something, right? Maybe just a little. I'll think of you when I go to bed with a full stomach. Так, ключ, по-моему, где-то тут, да, можно получить? Да. Jarvia said you were looking for trouble. Congratulations. You found it. Prepare for trouble and make it double.
ancestors. What do they teach you on the surface? You fight like a bleeding archdemon. Sweet bloody stone, look at them all. The base is below the city. You can get to it through the wall of the third house on this row. Put this token through the slot, and it'll open. Will you let me go now? Dude. Oh! Чего вот это вот такой взял, что я его отпущу? It has begun. Very well. Ну, даже подойдя к проходу, ты не узнаешь, что тут проход, тут буквально двери. Передраматизировали немножко. Надо включить свет. Привратник. What's the password? Жарвия жрет яйца ящера. Looks like we have a martyr, boys. More enemies ahead! Где его хп? It has begun. Very well. Так, это, насколько я помню, довольно разветвленное и непростое подземелье. Трап, да. Разархивируем этот трап. We must not exhaust our supply. Shall be done. Quickly, I must fight! Shall be done. Too easy. Look out! If you're afraid to die, Их Джаббера. Там тут надо сейчас будет найти 3 сундука. И в каждом из этих сундуков брать только самую дешевую вещь, насколько я помню.
Только самую дешевую вещь. На первую часть часто накатывают всякие моды, типа, ну, типа с броней, которая содержит какую-то эмблему серых стражей и все такое. Ну, то есть их стиль, который по сути тут отсутствует, но потому что еще не придумали, они его применили только во второй части. И после этого. То есть вот это вот все такое синий орнамент, синий-белый с орлом. Но на самом деле я считаю это логичным, потому что тут же типа это буквально последние серые стражи, которые присутствуют в Ферелдене. Ну, да, там на Дункане и на других чуваках, там из опенинга этого тоже не было. Ну, опенинга это можно объяснить тем, что там показывались давние времена. Возможно, тогда у них был еще другой, так сказать, лукбук. Брендовый стиль другой. Вот, а Дункан, он просто на своем стиле ходит такой. Чё ты ржешь? Ну, типа, вот можно увидеть, что уже к пику солдата уже что-то ближе, то есть доспехи Софии. Это уже что-то ближе к тому стилю серых стражей, который был применен во второй и последующих частях. О, эльф-наемник. У вас, блядских эльфов, нет чести, нет уважения, нет пива. Опять как-то начало подлагивать. Шуканка. Самое дешевое из этого серебряное. Наверное. Забыл сохраниться перед этим. Блин, изумруд я считаю дороже, чем серебро. Нет, тупиковая ветвь изу.
Это сработает? Да? Shall be done. What? Hey. Лилиана сейчас так говорит, у нее что-то дружелюбно, да? Я с ней просто даже не флиртовал ни разу. Только с Морриган и с Зевраном. More enemies ahead. It shall be done. I am your death. Run while you can. Too easy. За барной стойкой уселся. Very well. I shall do it. As you say. Very well. Трапы. Наши члены поднимаются на трапы. Даже нет? Нет. Yes, of course. Trap right ahead. Так, вот тут тюрячка. Да блин. Заколебали мне стрелой в колено стрелять. Это не Скайрим тут вам. То 3. Блин, там есть ачивка нанести 250 единиц дамага одним ударом. Это же вообще Unreal. I see you bear no love for Jarvia. Please, help me. Very well. Вот это, кстати, могли бы быть мы. То есть Дворф Коммунер это он. Please, stranger. Very well. Thank you. We've been down here. It's been so long. My friend didn't make it.
stopped eating one day, all for a stupid bet. Да, это альтернативный вариант. Кем могли бы быть мы? As you say. 153. Shall be done. Тоже, в принципе, 250 не кажется таким нереальным. It has begun. May the paragons watch over me. Best beware. Если, я не знаю, под какой-нибудь враг будет, например, под меткой смерти, еще ему сделать раскол брони. Иди разоружай. Да блин. Урок высокой ловкости, поэтому выше шанс увернуться от удара. А у меня удары двуручья мощные, но раз в полгода. Поэтому враги очень часто избегают дамага. Так, сундук Джаммера. Нож для писем железа, стальной из красной стали. Железный. Я бы с радостью подсмотрел в каком-нибудь гайде, но мне очень лень. Там ничего хорошего за этот квест не дают. Прям, ну, хорошие-то, может, что-то и дают, но ничего прям сверх полезного. As you say. It has begun. I shall do it. Где? Флюорит, гранат или малахит? О, вот это я не помню, что дешевле из этого.
Ладно, я загуглю. Серебряные, железные, гранатовые. Я бы поставил на флюорит, но ладно, гранат да гранат. Опять какие-то лаги, статоры, но это как бы не из-за стрима, не из-за чего, а просто потому что игра работает и оптимизирована как говно. I could do that for you. Да будут пауки. Харе. Да не смеши меня. И разрывной выстрел. Лилиане полностью прокачали стрельбу из лука. И там что-то масштабное. Значит, сначала сюда. Так, ручные дипсталкеры. Ручной бронтозавр, ручные наги. Смотрите, не чилят. Они джабера. Шлем для двужильных. И 8 голды. 7,5. Кто такие двужильные, для которых предназначался этот шлем? История умалчивает. Так, тут, по-моему, последняя, да, комната? Собственно, Джарви. So Balin finally realized his throne means nothing if he can't hold it, yet he still doesn't bother to send his own men. Well, you picked the wrong side, stranger. It doesn't matter who's king, as long as there's a queen. Ядрить, она выглядит только как Клава из ларька. You'll pay for their deaths 100 times over. Kill them,
But leave the mouthy one alive. I have plans for him. Как ковырялка из женской колонии. Сразу видно уголовница. Хорош выделываться, ты убивай. Так, все, да? Осталось только Джарвия. Все, давай. Блин, там еще понабежала. Сто 4, да, да. Че это Лилиана у нас трапу не увидела? Ну все, изи. Еще один шлем для двужильных. И сдача давателя. Легкая перчатка, плюс к криту в ближнем бою. И чепуха. Блин, реально игра просто как кусок говна работает. Любовная. Ладно, давай подарим Алистеру цацка. Oh, thank you. That's very nice. Is that for me? Really? Wow. Wow. Вау. Как Оуэн Уилсон из мема. Вау. Why, thank you so much. Штурм. Этому докачали щит. Сколько у нас, кстати, там этих любовных писем? Где они? Связанным с заданиями нет.
А, вот, незавершенная переписка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А всего их 12. И еще 2 где-то в Долариме. Может, у Харуmonта, куда нас не пускают. God, by all the beards of my ancestors! How did you... Where did you come from? You made a hole in my wall! It does? Oh, sod it. If people find out about this, my business will be ruined. They'll think I have something to do with Jarvia. Джарвия сдохла. How? Did you... You did, didn't you? You killed her. And then you climbed out of there into my shop. Oh, just leave me alone. I don't want anything to do with this. And if anyone comes asking, I'm gonna tell them you did it. You again. Here to buy something, or were you just thinking of wrecking another... Of course. Так, топор, боевой топор. Большой меч. Сдача давать или не? Херня надо дать. Так, вроде все остальное это всякие ингредиенты. Пол сундука этими ингредиентами забито. Так, сейчас дойдем, собственно, до отправления в глубинные тропы. И на сим закончим. Rumors of Grey Warden demon worship circulate. I hope you'll support Lord Harrowmont. News of the hour. Lord Phelan endorsed by the Grey Wardens. Darkspawn.
You've simply outdone yourself. They're talking all over the city about how someone finally went through Dusttown and slaughtered the Carta like Genlocks. Genlocks. Тут практически никто не говорит, как зовут каждый из видов порождения тьмы, но вот Генлок я, наверное, первый раз слышу. Genlocks. Everyone in Orzammar agrees. You have done the city a great service. I promise as soon as I take the throne, I will send the troops you need. Unfortunately, I cannot say when. While many Dashers appreciate my ending Jarvia's threat, Harriman still holds great loyalty. We need something more dramatic to shift the balance. What do you know of the Paragon Branca? 2 years ago, she heard of something the ancients created. It inspired her to leave everything behind and venture into the deep roads. She is the only Paragon in 4 generations, and she turned her back on her responsibilities. A Paragon is like an ancestor born in this time. If she returned, her vote would outweigh the entire assembly. Anyone with her support could take the throne unchallenged. She had an entire house with her, dedicated to her protection. With the number of ruins still intact, they could last for a long time. And Harriman is looking as well. It's too risky to assume she's dead only to have him take credit for finding her. I was hoping you could use your legendary charm to persuade her that the rightful king should take the throne. However, if the deep roads have addled her wits, it might be best she not return before the kingship is decided. I did not know her personally. 2 years ago, I was still considered a child, not one to consort with Orzammar's finest. From what I hear, her intellect was unrivaled, but the social graces were beneath the notice of one so gifted. I was hoping you could use your... However, if the deep roads have... I would never say that. She is a paragon. It is my duty to protect her. On the other hand, we must respect her decisions. Should she prefer to stay in the deep roads rather than help her rightful king take the throne, we must assist her. By any means necessary. Потрясающая змея. Then we will both go down in history as a paragon's saviors. So far, my men have traced Branca to Caridin's Cross, an ancient crossroad lost to the Darkspawn 4 centuries ago. Her trail ends there. Perhaps with your warden's expertise, you can find what my men could not. Конечно. You have my thanks. Seek her in Caridin's Cross. I will try to delay the vote until you return. Интересно вообще, сколько по лору они должны будут ходить в глубинных тропах. То есть, ну, типа, неделю, 2, месяц. Потому что, ну, там явно путешествие не на пару дней. Это так понятно, что в игре проходит, там, они проходятся часа за 4, за 5. Вот так, типа, насколько я понимаю, так весь сюжет Origins занимает год. То есть вот от битвы при Астагаре до осады Денрима примерно год проходит. Само совершенство выше всяких похвал. А давай духовного целителя добьем. Пригодится.
Блин, я бы сходил до лагеря, конечно, и выкупил свой арбалет реально, чтобы Огрину отдать. Так, лень. Хотя... Сходим, выкупим реально. По-быренькому. Блин, это Орзаммар, эта игра просто охреневает, конечно. Еще опыта-то осталось до 19-го. All be aware that the Grey Wardens have aligned with Lord Balin. Be not afraid. О, Лорд Бейс. Thank you for your service. Orzammar questions Lord Balin's ability to win the throne without Grey Warden assistance. Блин, прикольно было бы, если бы для глубинных троп сделали, например, отдельный лагерь. То есть, когда ты уходишь на глубинные тропы, ты можешь тоже лагерь юзать, но в декорациях троп, например. Огрин там уже есть? А, Огрин сзади вроде подойдет. Let me ask you this then, Morrigan. What if there really was a maker? Then I would wonder why he has abandoned his creation. It seems terribly irresponsible of him. He left us because we were determined to make our own way, even if we hurt ourselves. And he could not bear to watch. But how do you know? You cannot ask him this. Perhaps he has gone to a new creation elsewhere and abandoned this as a dismal failure best forgotten. I do not need to know, because I have faith. I believe in him and feel his hope and his love. Faith. How quickly those who have no answers invoke that word. How can someone who practices magic have so little capacity to believe in that which he cannot see? Magic is real. I can touch it and command it, and I need no faith for it to fill me up inside. If you are looking for your higher power, there it is. But only if you can control it. I do not envy the loneliness you must feel at times, Morrigan. Leave me be. Loneliness would be preferred to this endless chatter. Побеси. Я сегодня побеси. Ох, эти кошки. If there's anything, I'm sure. Давай товары, Богдан. Ну, продаем.
Лировали. Вот 2,5 стека. 40. Пригодятся. Где этот супер арбалет стражей? Indeed. Indeed. Yes. Да, в Орзаммаре игра, конечно, просто хереет. Количество происходящего. Старый Тегрин. Stranger, have you seen a Grey Warden hereabouts? I hear tell that he, or was that she, you understand this was several flagons ago, was setting out to search for Bronca on the Prince's own orders. Well, if you're the best they got, then standards must have fallen way down. But I suppose that would account for that pack of surfacers you got with you. Say, could I ask you a favor? Aye, that blowhard Loylanar. And if you asked him, all he probably said is, oh, that Ogren, he pisses ale and kills little boys who looked at him wrong. And that's mostly true. But the part they never say is how I'm the only one still trying to save our only paragon. And if you're looking for Bronca, I'm the only one who knows what she was looking for, which might be pretty sodding helpful in finding her. Believe me, I have. But where she was going, it's a lost tide. No one's seen it in centuries. I searched as far as I could, but it would take teams of warriors searching weeks on end to cover enough ground to hope to find it. Which I assume is exactly what Balin's scouts have done. And they give the fruits of their labor to you. But they haven't found Bronca herself. And that means whatever they've got, it's not enough if you don't know what she was looking for. If we pool our knowledge, we stand a chance of finding Bronca. Otherwise, good sodding luck. You should know that Bronca was looking for the Anvil of the Void, the secret to building golems, which was lost centuries ago. The smith Caradon built it, and with it, Orzammar had 100 years of peace, while it was protected by the golems forged on the anvil. As far as anyone knows, the anvil was built in the old Orton Tig. Bronca planned to start looking there, if she could ever find it. All she knew was that it was past Caradon's cross. No one's seen that Tig for 500 years. If we're going, let's get moving. Bronca's not gonna sodding find herself. Так, вместо Алистера у нас пойдет Огрин. Да, и Вин.
Вин возьмем с собой. Вместо Мориган. Лилиана. Блин, взламывать замки будет некому. Ладно. Вначале Лилиана, потом, когда уже будет ультиматум, вот тебе надо обязательно брать Ограна на последний бой, тогда возьмем эту. Тоже моноклэш буду качивать. У нас по Ограну. Огран сразу можно вручить нестареющий. Ну и арбалет, лол. И надеть его Джаггернаута. Кольцо памяти держи. Башку тебе потом отдам, когда найду легионерские доспехи. И да, сразу же опустошаем сумму. Ancestors, this is a wonderful gift. By my ancestors, this is a wonderful gift. That looks fine indeed. 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 Просто его до 64 набухал. Stop wasting time, Warden. I'm not here to chat. Так, Тейк и Дукан мы уже обыскали. Значит, теперь сразу можно к перекрестку Передина. Carrigan's Cross. I can't believe Harrowmont actually tracked this place down. This used to be one of the biggest crossroads in the old Empire. You could get anywhere from here, including Orton Tig. Not a one, but trust me, we will once we're on the path to the old Orton Tig. She was going to Carrigan's home. Only Bronca's hero, the most famed paragon ever to rise from Smith Cast. He built the anvil, and he's the only one who ever knew its secret. He was an Orton before he founded his own house, and even then, he spent most of his time in their Tig. Bronca figured it was the best guess for where the anvil was located. I've been waiting for someone to say that for 2 sodding years. Так, на этом месте сохраняемся. И на сегодня все. Ачивка. Как игра лагает. И надо еще пугать ачивку.
Тогда завтра глубинные тропы.